Hello and welcome to Golden Droplets episode number 23. Today we are continuing our mini-series of how to process geochemical data in a different way. We have covered already the use of RapidMiner, Talent. Last time we looked to use how to use Weka, an artificial intelligence method, and today we're going to be talking about compositional data analysis. Compositional data analysis, or CoDa, is, in my opinion, something that should be taught at all the universities for all future engineers. But at least geologists need to use this tool because it's so important. I'm gonna put in the video a section in Spanish of a conference that I did in Cuba several years ago. And after another short introduction of the generality of the method, I will explain with a practical case every step of the compositional data analysis, how we geologists should use it, at least how I use it. So, welcome again to Golden Droplets episode number 23. Thank you very much for your invitation and for letting me present this important subject via video. Sorry I cannot be there with you guys. To obtain a copy of this presentation, you can just email me and I will send you this video to you. So my story with compositional data analysis started in Florence during the 32 International Geological Congress. At the end of the Congress, the last day, I met a group of Spanish guys mostly. They were in a room called compositional data analysis. And I entered, it was very interesting. Then they invited me to their biannual conference. And when I was there, especially on a break, everybody's having a good time, talking, commenting about ALR, permutations, closed systems, etc. And I asked, guys, what about correlations? Silence. It was like if I have jailed pork in the National Assembly of Vegetarians. So they said to me, what about correlation? Correlation do not exist. They are an illusion. Say, who said that? They respond, well, that guy, Carl Pearson, who was the inventor of the correlation. And he was the first to point out that there is the problem of spurious or not real correlation when we deal with closed systems. Say, what? I have been doing this wrong all the time? And say, yes, you were doing all right, wrong all the time. You cannot use correlation analysis on closed data like chemical data. Closed data refers to data that is estimated on the basis of a percentage or part per millions or part per billions, which means every single geochemical data. If I was another person and I decide that yes, they were right, this will be the shortest presentation on Discovery 2018. But being a Cuban, I'm very stubborn and say, no, this cannot be possible. So I decide to test their theory. So to do this, I created a model of a copper mineralization in a porphyritic environment, a couple of faults, and the mineralization, of course, is related to the fault. The original paper can be downloaded from Wikipedia at the link below the screen. This is an example of the data. As you see, it has major elements and also trace elements. And the initial data responded to the following pre-established conditions. First of all, it was a closed system, meaning that the sum of all the values was 100%, or very close to 100%.
there were no zero values or below the detection limits. We're keeping this very simple. There were not statistical outliers, and there were embedded positive correlations. For example, between copper and arsenic, nickel, cobalt, and other elements. It means that I first put the copper values and then I put the arsenic values. If the copper will go up, the arsenic will go up, and if the copper will go down, the arsenic will go down. So I would get a straight, direct correlation. There were also significant inverse or negative correlation, like between potassium and calcium, silicon and aluminum, etc. According to these embedded conditions, any correlation analysis must give us these two coefficients, which I call the range correlation coefficient. And it's a pity I cannot be there to explain in detail how we do this, but basically any element that is next to each other, for example, calcium is directly correlated to sodium, is directly correlated to copper. At the same time, calcium is inverse correlated to magnesium, or silica is inverse correlation to aluminum. So that's very simply. So the first case, or my case, as I call my statistic, I just took all the data together, major and trace elements, determined the distribution law, and used Excel to calculate the Pearson correlations. And the critical value of a student was used to determine the significant correlations. So that is the table of the obtained correlation that we have. For example, you can see here that there is a negative correlation between silicon and aluminum. At the same time, there's a positive correlation between aluminum and iron, etc. Okay, so those are the correlations. And when I created my correlation coefficients, I obtained these two coefficients. And if we pay attention, you can see that the original correlations that I input in the data are there. We have the negative correlation between the silica and the aluminum, and we have all these correlations. But also, we have a lot of new correlations that are not real. This is what I call the spurious correlation. One of the best examples is the correlation between silica and titanium. As you can see, there is absolutely no correlation there. So yes, we obtain the real correlation that we put there, but we also obtain a series of spurious correlations that mud the results. If we map the anomaly that with the RCC1, we see we get some coverage of the main ore body. This is the ore body. This is where we got our anomaly. If the chemical guy would come to the VP of exploration and say, well, we should drill here, 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 and here. Yes, in a couple of cases, they will hit the mineralization, but most probably they will be drilling in empty spaces. Besides, it doesn't have any sense of the continuation of this anomaly. And this was our best correlation. So I wasn't still very clear. Let's say, okay, I would treat separately the major oxide and the trace elements and see if I get a better result that way. And we almost got the same coefficient. We almost got the same result, a little better defined the anomaly when separated the trace element from the major oxides. So in conclusion, yes, it is true. When you process data that in the normal way, you will get a lot of spurious correlation. Even when you separate major and trace element, you get better result, but still you get a spurious correlation. So, okay, my statistics is not good enough. What about theirs? Because, I mean, I'm still very stubborn. So,
there is a program called CoDaPack that can be downloaded for free from the internet, of course, and it allows you to get your original data and transform to one of the three algorithms that they use: ALR, CLR, or ILR. They are almost the same. ILR is a little bit better, but more complex. But here I'm going to show you the result of one of these elaboration, the CLR. And as you can see, once we transform the data, the zoom now is 0, not 100. That means that the closed data has been opened. Once I transform the data, then I go back. You can do the statistic using CoDa. It's a very interesting way of processing data, but if you're not ready to go there, once you transfer the data, you can go back and use Excel, CStat, whatever you're using to do the Pearson correlation, and that was the correlation that I obtained. And here is how it looks in the map. As you can see, we have a much better result. I mean, most of the anomaly is covering the copper project. Now, if I only use the strongest correlations, like above 0.95, I get these two coefficients, and the map is almost a perfect spot on top of the zone of mineralization. As I mentioned, they use two other ways of processing the data. One is called the ILR. It's the coefficient I obtained. That was the map. Perfect. And the ILR, which is the best, I obtained also a very good result of the maps. You can go with any geochemist can go with that map and start drilling. As you can see, it's right on top on the center of the mineralization. So we get rid of the spurious correlation. We can process the whole data, measure and trace elements at the same time. There is no need for testing for statistical outliers or distribution laws. It's like you have normalized your data. And now you can believe in your geochemical maps, which is a very good thing. Now, wait a minute. What about factor analysis or principal component analysis? If we apply factor analysis for the raw data, we get the coefficient to the left. The IRL transform data, we get the coefficient to the right. And here are the maps. Yes, factor analysis is very good, but the only problem with factor analysis is you need to understand what each factor represents. And that requires a very good understanding of the geology, which not always you have. And in any case, the IRL transform factor analysis gave even a better result. So my final conclusion and recommendations. If you want to keep using the old way of processing your data, please only use strong correlation above 0.9 or 0.95. That way you will be sure to get only the real true correlations. And of course, factor analysis gives you a very good result when used together with your brain. But if you want to get all the information for your data and be sure that there are no spurious correlations, that you don't need to do testing for outliers or distribution loss. I mean, it makes the system the processing very fast. Well, welcome to the CoDa family. I thank you very much for your attention. I remember that the original paper can be consulted on Wikipedia right here. And I also want to mention a recent book that I published.
It's called Exploring Geological Data with Weka, CoDaPack, and Inside. It's a step-by-step illustrated guide of how to use not only compositional data analysis to process your data, but also how to use artificial intelligence in elaborating your data. Again, thank you very much for the opportunity. Have a great day. Esto es una conferencia que espero les ayude a procesar datos. El nombre es un poco crítico, ILR significa Integral Log Ratio, y les voy a explicar en más detalle qué es lo que estamos haciendo. El título está en inglés, no importa. Yo tuve la oportunidad en el 2004 de participar en el Congreso Internacional de Geología en Florencia, y en el último día había un cuartico lleno de españoles gallegos que estaban hablando de una cosa que ellos le llamaban compositional data analysis, análisis composicional de los datos. Y a mí, que siempre me ha gustado la geomatemática, dije, déjame meterme ahí a ver qué están hablando. Se lo juro por lo más sagrado, el 90% de lo que estaban hablando me pasó por acá arriba, no entendía nada. Y cuando más o menos terminó, les pregunto yo a ellos, ven acá, yo les voy a hablar a ustedes simplex, proyección al público. ¿Qué volá con análisis y correlación? Me miraron como si fuera un marciano acabado de salir de un cohete. Me dijeron, correlación, la correlación no existe. Y váyanse ustedes a freír tuce. Yo he estado utilizando correlación desde que me gradué en el 92. El caso fue que empezamos a discutir y me dijeron, no, en realidad tú no estás al tanto de lo que está pasando en estadística, y me invitan a ir al evento ellos tienen un evento cada 2 años en España. Y fui al primer evento, que fue muy bonito, de nuevo, de verdad que era una estadística muy avanzada. Este señor que ustedes ven aquí es un inglés que se llama Atkinson, y el teorema principal de lo que ellos están hablando es que los análisis correlacionales no funcionan, y no funcionan, y ellos te lo dicen claramente. Pearson, que fue el que inventó los análisis correlacionales, digo que los análisis correlacionales no funcionan cuando los datos son de carácter cerrado. ¿Qué significa eso? Cuando son datos que están calculados sobre la base de algo, partes por millón, porcentaje, días de la semana, cualquier cosa que tenga una suma constante diferente de cero, se llaman datos cerrados. Y la correlación en esos casos genera correlaciones falsas. Sería increíble. Me enseñaron un artículo de Pearson en el 1861, en el cual él mismo escribe, entonces, este método no funciona para datos correlacionales cerrados. Claro está, yo soy cubano, no les creí. Y volví 2 años después y le dije, yo voy a acabar de convencer a esta gente de que no, que están equivocados. Voy a hacer un modelo. Yo creé un modelo geoquímico. En un caso, un cobre porfírico cortado por fallas, y puse los datos ya con correlaciones mías. O sea, yo puse los datos, por ejemplo, que había una correlación positiva entre el cobre y la plata y el zinc, y una correlación negativa entre el sílice y el níquel. Todo. Yo puse esos datos, los generé matemáticamente y los puse en el modelo. Y dije, si yo pongo correlaciones ahí, si yo utilizo los métodos estadísticos, yo voy a obtener las correlaciones, y de esa forma les voy a decir que están equivocados. Esto es una todo este material, los datos, el modelo, todo está en internet, se puede bajar, es gratuito. Ya al final hay un link para los que quieran, las que no me crean y quieran comprobarlo. Yo estuve ahí, los entiendo, pueden bajarlo y pueden hacerlo ustedes mismos. Estos fueron los datos. Los datos iniciales tenían unas características. En primer lugar, era un sistema cerrado, o sea, la suma total era igual a 100%, porque yo puse elementos trazas y elementos mayores. No habían valores nulos, no habían valores huracanados. Claro está, hay una gran diferencia entre un elemento mayor y un elemento traza. Y habían correlaciones positivas entre el cobre, el arsénico, el níquel, el cobalto, el magnesio y el potasio. Y correlaciones negativas entre el potasio, bueno, esos elementos que tienen. Lo cual se puede ver en los diagramas scatterplot, los diagramas X y Y. De acuerdo con los datos, si yo hacía un análisis correlacional, yo tenía que llegar a obtener estas dos correlaciones, porque esos eran los datos que estaban ahí. Primeramente, si procesé todos los datos juntos, o sea, los mayores con los elementos trazas.
como no habían valores huracanados, se pasé a determinar la ley de distribución, los que fueran los normales se convirtieron en los normales, o sea, la estadística normal que todos nosotros conocemos. Y utilicé el cálculo de correlación de Pearson, utilizando Excel, y el criterio de student para definir cuáles eran las correlaciones que eran significativas. Ustedes saben que hay correlación entre la cantidad de habitantes en Estados Unidos con la cantidad de mariposas que hay en Sudáfrica. Ustedes pueden hacer correlación entre lo que les dé la gana, pero las significativas se determinan a partir del criterio de student. Ese es el criterio de student. Para la práctica, cuando la cantidad de datos es mayor de 30 datos, si el T es mayor de 3, se considera que es la correlación es significativa. Este fue el resultado del análisis de correlación. Ahora, el coeficiente este que ustedes vieron al principio, eso no es una práctica muy común en Game, es una cosa que yo desarrollé hace un montón de años. Básicamente, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes cogen todas las correlaciones, las ponen de menor, la más negativa a la más positiva, o sea, de menos 1 a más 1. Con el primer par, digamos, que es níquel, zinc, como en un caso. Si son negativas, ustedes ponen el zinc arriba y el níquel abajo. La próxima, si es negativa entre el níquel y otro, por ejemplo, entre el cobalto y el zinc, entonces el cobalto va a estar al lado del níquel y el zinc va a estar abajo. Y así van creando un coeficiente. Okay. Por ejemplo, en este caso, un caso teórico, y cuando se repite el mismo elemento, cada vez que se repite el mismo elemento con otro parámetro, se le pone un asterisco, un numerito arriba para darle la ponderación. En este caso está claro que existían 3 correlaciones negativas entre cobalto, o sea, 2 correlaciones negativas entre el cobalto y el cobre, una correlación negativa entre el cobalto y el arsénico, por tanto el cobalto tiene una potencial, siempre es 2 más 1, o sea, sería 3 cobaltos entre 2 cobres más 2 arsénicos. Y ese coeficiente, en vez de trabajar con elementos monoelementales, ese coeficiente lo pueden coger para hacer los mapas de interpretación. Eso era el método más común de procesar datos. Y cuando hago mi trabajo, obtengo esa correlación. Y claro, está muy complejo, pero bueno, lo voy a ayudar aquí. Ahí ven. Las correlaciones que yo esperaba. Están aquí. Están aquí. Está aquí la negativa entre el silicio y el aluminio. Está aquí la del potasio y demás. Pero ¿qué pasa? Aparecen una serie de otras correlaciones que se llaman correlaciones espurias, que no son reales. Y al aparecer esas correlaciones, sencillamente enmascaran el efecto de las correlaciones reales. Y les digo que no, que de verdad, por ejemplo, aquí está el titanio y el silicio, que están puestos como una correlación inversa aquí, y cuando vienen, sinceramente, no existe ninguna correlación. Esta es la realidad de los análisis correlacionales. Créanme, estuve 4 años tratando de demostrarles que no era así, pero es así. Pearson mismo lo dijo. El análisis correlacional de datos cerrados no funciona porque genera correlaciones espurias. O sea, funciona, las fuertes están ahí, pero te generan una serie que no es buena. Y si yo aplicaba ese coeficiente a el mapeo geológico, obtenía la anomalía. Miren dónde tenía la anomalía. Sí, es verdad, en algún momento hubiera llegado a perforar aquí y hubiera encontrado el cuerpo mineral, pero me hubiera gastado en estos lugares o por aquí arriba. Esa es la realidad. Ahora, yo también procesé, dije, a lo mejor esto es producto de que mezclé los elementos mayores con los elementos trazas. Dije, los voy a separar. El separar los elementos mayores de los trazas genera una pérdida de información porque no sabemos cómo, por ejemplo, el potasio y el sodio, que son de los elementos más informativos, son elementos metasomáticos, generalmente tienen muy buenas relaciones con el cobre, el plomo y zinc. Si tú los separas, estás perdiendo. Pero dije, bueno, yo quería ganar esta discusión, así que lo separé. Obtuve casi los mismos resultados y cuando hago el mapa, de nuevo, un poquitico mejor, hubiera llegado por ahí en algún momento, bueno, pero también me hubiera perdido el tiempo. Está bien, gente. El hecho de que la mía no funcione no quiere decir que el de ellos funcione. Así que dije, está bien, vamos ahora a probar si de verdad el método de ellos es tan bueno como ellos dicen. Y en una mini conclusión al respecto, si algo se quieren sacar de esta conferencia es, si van a utilizar correlaciones, utilicen solamente las correlaciones súper fuertes.
de 0.9 para arriba. Porque todo lo demás sencillamente les va a generar otros ruido en el sistema, no hay otra forma de decirlo. Ahora, este es el CoDaPack, que es el sistema que inventó, el inglés este que yo les mencioné se llama Atkinson. 10 años atrás él creó dos formas de abrir los sistemas. Imagínense esto muy sencillo, imagínense la bola del mundo como un mapa, y cuando ustedes abren la bola del mundo y hacen un plano bidimensional, mientras más lejos están ustedes del centro hay más distorsionado. Distorsión, hay más distorsión. Lo que hizo Atkins, la genialidad de Atkins fue que él creó una estadística para trabajar en el círculo, que por eso es la que se llama la estadística de simplex. Pero yo no los voy a aburrir con eso ni los voy a asustar con eso. Los españoles de este grupo de Girona fueron más adelante y encontraron una forma de hacer un plano mecate, en el cual cuando tú abres la esfera, obtienes un plano pero sin distorsión. Y esas son las tres transformaciones que se llaman ALR, CLR y ILR. Yo voy a hablar de las tres, pero un poquitico más de la ILR. La belleza de esto es que son sistemas, los algoritmos son gratis. Ustedes pueden ir ahorita mismo en internet a CoDaPack, también va a haber un link donde lo pueden bajar el sistema, suponen sus datos, los abren y una vez que los tienen abiertos, sencillamente empiezan a trabajar con la estadística normal y no van a tener problemas ninguno. Por eso que te digo, ¿para qué no hacerlo? Yo ahora me acabo de dar cuenta y me disculpa que la presentación está en inglés. Pero bueno, no, la que yo la tengo en español, no sé qué pasó, disculpa. Entonces, mire, esta es una sección de los mismos datos al principio transformados en uno de los métodos, el CLR. Antes la suma era 100, ahora la suma es 0. Y esto es sencillamente es un aparato matemático, no es nada, no diría nada del otro mundo porque el hombre ha creado una nueva rama de la estadística. Pero quiero decir, es muy sencillo, aritméticamente es muy sencillo lo que él hace de lograr que los datos cerrados se conviertan en datos abiertos. Ok, una vez que ya está así, que ya está abierto, yo cogí los metí en Excel, yo ni siquiera procesé, porque el programa este CoDaPack les permite a ustedes trabajar directamente en la esfera o abrir los datos y trabajar con Excel. Yo prefiero trabajar con Excel. Obtuve este coeficiente y este fue. Cuando yo aplico el coeficiente, me da perfectamente arriba. Vale, ahí no hay dónde, no, se perdió todo. Bueno, todavía queda un puntito por allá. No sé por qué aquello salió. Pero yo nunca hubiera ido a explorar aquello. Me meto aquí. Y lo cubre directamente. Dije, ok, ese era nada más que CLR. A lo mejor los otros no consideran. Yo soy duro de los que me conocen, ¿sabes? Este es el ALR. Otro coeficiente, lo mismo. O sea, hace más o menos en el 2008 yo me convencí de que no, que esta es la verdad. Yo sinceramente considero que el análisis composicional de los datos debería enseñarse en la universidad como un método estadístico normal, porque es extremadamente sencillo y es muy útil. Ahora, con respecto a la ILR. ILR es el sueño dorado de un rookie. Imagínense ustedes tener la posibilidad de, antes de empezar a procesar los datos, introducir los factores geológicos en sus datos. O sea, normalmente, ¿qué nosotros hacíamos? Cogíamos los datos, los procesábamos, digamos que teníamos un coeficiente de tonalidad de plomo, más zinc, más cadmio dividido entre níquel y cobre. Ok, eso representa más bien un BMS o una cosa de cobre y lo modelamos. Aquí no, aquí tú puedes decirle a tus antes, con el IR, tú puedes decirle, yo quiero que tú hagas los siguientes coeficientes. Modélame esta secuencia de elementos, Por ejemplo, los índices geoquímicos que sirven para modelar, para mapear las zonas de alteración. Tú le puedes decir al sistema todas las combinaciones que tú quieres y entonces el sistema te analiza, te hace todo este proceso teniendo en cuenta la geología o la geoquímica o lo que tú le estás poniendo. No existe, que yo sepa, nada comparable en el mundo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado son mapas no de elementos, no de asociaciones de elementos, sino de procesos. Yo en este momento le puedo hacer un mapa de DMS, o un mapa de yacimientos de oro de tipo tal, o un mapa de lo que sea. O sea, es un mapa, ya no es interpretativo, es un mapa donde está la zona por aquí, porque aquí es donde puedes encontrarte el yacimiento de oro. Cuando hicimos el ILR, de nuevo es un pequeño detalle, pero noten que es todavía
mucho más centrado al punto medio del proyecto. De nuevo, no me crean a mí, todos estos datos están ahí, y si no quieren creer mis datos, hagan ustedes mismos, cojan los datos, se va a costar trabajo, pero pueden hacerlo. Una tabla en Excel, creen sus propias correlaciones, pónganles coordenadas. El problema de esto es que fueron coordenadas cúbicas, o sea, esto es un proceso, es un plano y en la profundidad. Mézclenlo todo y hagan análisis y van a ver que ellos tienen razón. Ahora, el enzyme leach, porque yo estaba hablando del enzyme leach, lo mencioné incluso en la primera presentación. Enzyme leach, esto se traduce como lixiviación enzimática. Los que están más o menos en el campo de la geoquímica saben que existen métodos como el MMI, Mobile Metal Ion, Salt Gas Hydrocarbon, etc. Son metodologías que han surgido porque la tecnología para determinar los elementos ha llegado a tales extremos que se pueden encontrar concentraciones muy pequeñas. El enzyme leach es capaz de determinar partes por trillón. Para que tengan una idea, partes por trillón sería la posibilidad de ustedes volando en un avión, mirar para abajo y ver el ojo de una mosca. Eso es parte por trillón. El método les da 61 elementos de un golpe, cuesta $30 y pico, es lo más barato que hay. Aparte de eso, el método como tal es muy sencillo. Ustedes, aunque no lo crean, en Canadá, hace 2 años, hicieron el muestreo sobre nieve. Nieve acababa de caer. Bueno, recogieron la nieve, hicieron los análisis y la señal geoquímica se distribuye de forma vertical por los músicos. Y usted lo único que tiene que hacer es llegar al lugar, coger un poquitico de suelo o de lo que sea, lo tamiza a menos 60 mallas, coge 10 gramos y eso es toda la preparación que lleva la muestra. De esos 10 gramos cogen un gramito y le hacen los análisis, le dan 61 elementos, incluyendo oro, parte por trillón, la sensibilidad es horripilante. Y ya ellos te dan los resultados por paquetes geoquímicos. O sea, te dan la primera suite, por ejemplo, suite de oxidación, suite de metales básicos más calcofílicos, suite de tierra rara. Ya te lo dan organizado, lo cual es una gran ventaja a la hora de hacer la interpretación. Entonces, un elemento, el análisis enzimático te da la ventaja, como te digo, son anomalías verticales y aditivas. Si tú, por ejemplo, tenías una vertical aquí, otra vertical aquí, otra vertical aquí, lo que tú tienes en la superficie es la suma de las tres. Es un reflejo de la suma de las tres, no de la última. Es algo muy bueno. El laboratorio que lo hace se llama Activation Laboratory. Estas son las suites que da el laboratorio, que da el método. Esto es una pestaña de una imagen del proceso de CoDaPack, cuando ustedes están seleccionando los elementos que tú quieres que el sistema analice. Por ejemplo, yo empecé con el primer suite, que el primer suite es los elementos de oxidación, o sea, los elementos del oro. ¿Y qué tú haces? Tú seleccionas el oro, el mercurio, el arsénico, hasta que llegas aquí. La primera columna, porque el programa lo que te va a generar es una serie de columnas, pero tú nada más que te interesan las que tú les pediste. Entonces, empieza con este, yo sé que la primera columna A me interesa a mí, va a ser la suite de oro, y las otras sencillamente escogen las que te dé la gana, porque él tiene que escoger todas las posibilidades combinatorias, etc. Pero a mí la única que me interesa es la A. Una vez que yo termino eso, paso al siguiente paso y escojo el otro grupo. Y ya yo sé que cuando yo tenga la lista completa de resultados, yo me voy a coger la A, la I, la K, etc. Y cada una de esas letras representa un complejo de mapeo. O sea, cuando yo plotee los resultados de la columna A, voy a estar ploteando donde hay oro en mi área. Así de sencillo. Aquí les voy a poner 2 ejemplos. Este es súper fresco, tan fresco que todavía las cenizas del volcán están cayendo. Esto es de Chile. Yo estuve en Chile cuando el cobalto estaba explotando. Esto tiene menos de 2 semanas. Una compañía muy técnica, muy bien hecho, que tuvieron un gran problema. Ellos son nada más que geofísicos y tuvieron el problema de definir el tipo de depósito incluso antes de ir al campo. Ellos dijeron, esto es un iron bar formation y ya. Y como es un iron bar formation, aquí tienen que haber anomalías o sea, tiene que haber mucha magnetita y tiene que haber anomalías de magnetometría. Por tanto, como somos geofísicos, vamos a hacer hicieron una magnetometría completa de todo el terreno
Y estaban muy contentos porque todo el terreno les dio anómalo. Todo, 100 kilómetros cuadrados, le daba una anomalía de 100 kilómetros cuadrados. Y estaban contentísimos y dijeron, ok, vamos a empezar a perforar por el medio. Y empezaron a perforar todo aquí. Y no encontraban nada, un poquito cobre por aquí, para allá. En primer lugar, geológicamente no era un iron malformation, es un yacimiento de manto normal, de cobre manto, pero el problema grande fue que ellos no contaron con la geoquímica. Y la enorme anomalía que ellos tenían era sencillamente basalto. Un basalto extremadamente magnético, que es una andesita arriba, basalto abajo, claro está, cuando le hicieron la magnetometría les daba un campo magnético enorme. Ellos habían hecho geoquímica, pero nunca la habían interpretado. Entonces me dieron los resultados y yo cogí hice el RD, voy a matar los pájaros de un tiro, me sirve para aquí para la presentación y para explicarlo. Y como ven, aquí está el grupo de anomalías que mapea yacimientos de oro y para allá el del cobre. Ellos están perforando aquí. Se botaron $2 millones absolutamente por puntos. Aquí abajo hay una mina de oro en explotación. Está más que claro. Pero bueno, tienen todo el norte, esto es Chile, tienen espacio para explorar. Ese es un caso. Este otro caso fue en Armenia. Ahí trabajamos Chichi y yo juntos. En Armenia, la Armenia de verdad, no la Armenia de Colombia. En el cual los dueños también tenían una propiedad enorme, 500 y pico kilómetros cuadrados. Primero las redujimos con análisis y alineamiento a unos 73 kilómetros, algo más manejable. Y ya después hicimos los mapas por asociación. Pero aquí ven, le damos al hombro, ok, aquí es donde tú vas a buscar oro, acá es donde tú vas a buscar polimetálico, allá donde tú puedes encontrar otras cosas. Y todos los pozos, cada uno de los pozos perforados, todos cortaron mineralización. Este método, el enzyme como método geoquímico de búsqueda, es muy efectivo. El ILR o el análisis composicional de los datos, se los aseguro, es mandatorio, es fundamental. Es la herramienta que les va a permitir extraer toda la información de los datos. Si no quieren hacerlo, por lo menos llévense esto. Si van a utilizar correlaciones, utilicen correlaciones nada más que de 0.9 para arriba. Creo que eso es todo. Un minuto, el análisis factorial. El análisis factorial es una herramienta muy potente. Funciona no tan bien como el análisis composicional de los datos y tiene un pequeño problema. Para tú interpretar el análisis factorial, tú tienes que entender qué son los elementos que te están formando un factor. ¿Qué explica? Y hay veces que no es tan fácil, porque si tú tienes un factor que es oro, cobre, plomo, plata, así, ok, eso es de mineración, está perfecto. Pero hay veces que no tienes eso, hay veces que tienes una pila de elementos traza, que esto, lo demás, que sí están mapeando la mineralización, pero que no hay una pista directa para encontrarlo. Por tanto, sí, hago factor, pero yo le hago factor a los análisis ya una vez abiertos con el análisis correlacional, con el análisis de composicional. Y esto es el documento completo que se llama cómo y por qué los geólogos deben utilizar el análisis composicional de los datos. Está ahí con la base de datos. El CoDaPack puede ser bajado, todo esto es gratuito, puede ser bajado desde este sitio de aquí en internet. En realidad, una gran recomendación, úsenlo, porque es el método para lograr extraer toda la información de los datos. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por dejarme presentarme. Lo dejo ahí puesto para que lo copien si quieren. To eliminate all the -1 and 0 values and just leave the real gold values. So everything that is blank or below, just delete it. And also we will eliminate elements that have too many blanks. Like for example, Rhenium here have too many blanks. Okay, so that will reduce the data set a little bit. So the next step will be to order the gold values in descending order and make sure that we don't have any blanks. Then we will go element by element, do the mercury
descending order, eliminate the blanks, etc. We need to have at least 30 elements to work with. So be careful not to reduce your data set too much. It's preferable to have some blanks in some element than to have less than 30 samples to process. There are some elements like rhenium, selenium, wolframium, silver that didn't have any data after we eliminated the blanks, so we delete those. Other elements like germanium, antimonium, stanium, tantalum, etc. have the same values, so we also eliminate that. And also, just to have it pretty, put all your values as number with two decimals. Then at the end, remember I told you that we need to add a table, a column that is called rest, which is the result of subtracting from 100 the sum of all the elements. In this case, it's very easy because all the elements were in part per million. If you had elements that were in percentage or in part per billion, you need to convert everything to part per million. Once you have all that, then you just select the whole data set, and then you copy it, and you open a new blank workbook, and you paste just the values. And this is the data where you're going to be working. You can save it as a text file, as a CSV, as a XLS, as a XLSS. Compositional data analysis will allow you to work with all of this format. I save it already in my computer as an XLSX, so I will show you how to open it. So let's minimize this, and then I will just open CoDa. Here it is, CoDaPack. And let me make full screen. You click on File, Import. And you can see you can import from CSV, TSX, XLS. You can also import from XLSX. How you do that? You just click here, and then down here where it says Excel file, you put all files. I have it in my desktop, so here it is, dataset XLSX. Double click. Now my data start at row number 1. I don't need to change anything here. If I had blanks, I should have put it NA or just keep this blank. I don't have any blanks. If I had values that were below the detection limits, I could have put it as a minus sign. We don't have nothing of that. So I click OK. And here we have our table. So this is the way we're going to be working the thing. As I mentioned before, CoDaPack allows you to do the statistics in the simplex, in the sphere, but also you can expand your data and open your data and use normal Excel. I will first show you what we can do inside CoDaPack. So first thing, I will click on statistics and I will select atypicality index. The typicality index is very important. It just selects which samples are very different from the rest of your sample. Usually those are mineralized targets, mineralized samples, or leach samples. In any case, you would like to know where they are. So you select all the elements, you click on the first one, then you go down here, you shift click to select them all, and click here to put it on the select data. You don't need to do anything else. The threshold is 0.95. That means if the sample is 95% different from the rest of the population, it will show you as an atypical sample. Click accept. And these are the samples that are 95% different than the rest of the population. So what you need to do now is to go back to your Excel table and choose sample number
7, 8, 17, etc. Select the coordinates of those samples and create a new Excel table. I did that here already. So these are the samples that were selected as atypical. And you can quickly take a look at where these samples fall in your area. You just select these two columns and insert recommended charts. Of course, we recommended the plot, this plot here. You select OK. And this is the distribution of your atypical samples in your region of study. This is a very, very useful and powerful technique. Let's close this. I don't need to save it. And we are back at the CoDaPack. So let's see what the program does. First, you can do a classical statistical analysis. Just click classical statistics. You select all your samples. Notice that now we have a column called atypicality, which is all the values of atypicality of each sample. We don't need to work with that. So we click, shift click, select them all. And you see, you can also include the covariance matrix and all this, the mean, the percentile, the different quartiles, etc. You click accept. And right here, I'm gonna reduce this part so I have better place to see. This is your classical statistical summary. You don't have any blanks, you have 42 samples, and these are the elements and the mean, standard deviation, and the 4 quartiles and the maximum value for each element. You have a correlation table, and you have also a covariance table. It's pretty useful. Now, let's do the same thing, but working with the simplex. So let's do a compositional statistical summary. Again, click on the first one, shift click on rest, select all, and we don't need the percentiles. One thing is, if we don't have this, but if you had a column with the different type of rocks, you could group this data by, lithological types. We keep it simple. I don't have lithological tabs here. So click accept. And here you have the result for the compositional statistics, which is, again, you don't have any blank, 42 samples, you have all the elements, what is the mean, the standard deviation, the quartiles. Sorry, this is for the normal statistics. So you have 1, 2, 3. So you have no blanks, same samples. The center, that means the value is like it's the mean for statistical analysis. And this is the variation array, which is the most important table that you will get. It's divided in quartiles. The lower quartile is dark blue, second quartile is light blue, third quartile is pink, and the fourth quartile is in red. You will be interested in the red ones. These are the elements that have much more information because they are related to each other. So in this case, we are looking at the gold, thorium, copper, nickel, bismuth, all these elements that are in red here, chromium, hafnium, zirconium. These are the elements that will be very interesting for us to study. Now, another thing that you can do is the normality test. I will not do it. It takes a long time, but it's just a normal text, normality text for your data. Let's jump directly to some of the ternary term of the graphic. But before that, let me refresh my memory. I'm gonna need to use 4 elements for the ternary diagram here. So I will use gold, thorium, copper, and nickel. So I'll go to graph,
I will have a ternary principal component, okay, and I will choose gold, thorium, copper, and nickel. And if you see, two of these elements are from the oxidation suite, and two of these elements are from the base metals suite, which have perfect sense. So you click accept, and you get your ternary diagram that you can rotate, you can zoom in, you can rotate just by clicking and dragging. And if you see, all the data are basically joined together. If you click here on centered, it's a mathematical procedure that compositional data has to expand the data so you can see it better. So you can, of course, add observation names. For example, the sample, accept, and now you can show the observation name, you get the samples. Usually what I do, I add a column with just samples from 1, 2, 3 in that order, so not to have these big numbers. And you, of course, you can do a snapshot of this and put it in your report. But the other thing that you get immediately is a principal component analysis for the selected elements. In compositional data analysis, one of the most important graphic is the CLR pie plot. Again, you click it, you select the first one, you go down here to the rest, shift click, select them all, and click accept. And you get this graphic. As I mentioned before, in my book, Exploring Geological Data with WECA, CoDaPack, and Insight, you have a graphical instruction step by step on how to interpret this type of graphics. There is a paper book and there is also a Kindle version, which is cheaper. Also, I would like to mention the user manual, the user guide for CoDaPack, that I will put a link to this document in the description. And basically, this graphic, as I mentioned before, a compositional data analysis is a graphical statistic, not numerical. So here you will be interested in looking for the element with the longest axis, like zirconium, nickel, cesium. These are the elements that have the most value of information. Also, elements that are grouped together like this one, any element of them have the same information, so they are redundant. You don't need to work with all of them. You can select one and you will get information for all this. So when you're doing ternary diagrams, what you're looking for is one element with a long axis that is perpendicular to any other two elements. Because we are interested in gold, we will use, for example, gold and then cesium and zirconium. Okay, and maybe copper too. So that's the way you select which element. But the most important thing that this graphic has, so this technique has, and I'm going to close it down, is when you do it, it creates also a principal component analysis. So what you do with this, you select the whole thing, click, drag, and then go to the end and click shift, click, and then you click Control C to copy. Now you go to an Excel table, I'm going to open a new Excel, and you're going to pass that information, but you're going to pass it transpose. Okay, first you need to just pass it. Okay, now select the table, copy it, go down here, click, and then transpose. In this way,
you're going to get the elements in the column and the different principal components. So you see you have how many? 41 principal components. So you really need to know which of these ones will be sufficient. So right here, there is the cumulative 1, 2, 3. Here is the cumulative value. And what we're going to do, we're going to create a table, a graphic with this thing. So you just click Control Shift down to select the whole thing. And we will do insert a graphic. So recommended chart, we probably recommend this type of graphic. So we click on it, say OK. We drag it down. Right here. So what we are interested is in the principal components analysis that will stop adding additional information to the data. So when the curve start flattening about 1, that would be enough. So the first 12 or 11 principal component will be sufficient. Okay, so we go back here and we say that we're going to be interested only in the first 12. So I'm going to mark this by just putting this color, so I will not be interested in those. Now, because we are interested in gold, what we are really looking for is the principal component that will have the gold included. So let me also select the values of gold with some color. So I can just look at this directly and look for the strongest positive or negative value of gold, and probably PC4 with the highest value. No, sorry, PC3. So we have two that have gold very strong. So how do we create the factor analysis, the principal component analysis? You click on PC3 and then you organize your value from the top to the bottom, and then you select sorry, I'm gonna need to delete this row here because this row is not important for us. So you're gonna select which elements you want to be working with. So let me do this again just to make sure that it's working. So I have gold at 0.69 over cesium. So one factor analysis, which is the, principal component analysis, which is PC3, will be gold over cesium, PC3. Now the other component analysis that has a good value was the PC4, and we do the same thing. We organize them from maximum to minimum, and we got again gold and copper. So gold versus copper will be the other. Shh, Bentley. What? 1, 2, 3. So PC3 and PC4 will be the principal component that I will use when plotting my data on Surfer. So let's go back to CoDaPack, and you also have a very interesting graphic called the balance dendrogram, and you can select again, click on the first one, click on rest, shift rest, and you will see here a section called the partition.
And because I'm going to explain this in more detail when I'm going to be talking about the ILR transformation, at this moment I will just use the default partition. And the default partition, what it does is takes all the data, divides it in half, then each half in half, each half in half, until you get all the possible combination of elements. So I click accept. And you get your dendrogram. Again, in my book, I explain how to interpret this graphic, but basically you have two big groups here, one here, one here. This group is divided in two big ones, this one in two, etc., etc. And just looking at the elements, you can see, for example, that this group here is the precious gold metal. This part here is the base metals, etc., etc., etc. So there are ways of interpreting the dendrogram. So basically, those are the graphics. Now, finally, as I mentioned before, you can use CoDaPack to open your data and then use Excel as you will use it normally with correlations, regressions, and all these things. So to do that, you click on Data and you go to Transformations. As you can see here, there are plenty of other things that you can do. For example, with rounded zero replacement, you have zero values before starting doing anything. You need to do the replacement. You can convert numerical data to categorical or categorical to numerical. You can do amalgamation, subcompositions, etc., which I'm not going to be detailing at this moment. Maybe in a different webinar. So go to transformation and you have here the three basic transformations: ILR, CLR, and ILR. ALR, click on the first one, click on rest, select them all, and click accept. And with that, you will have added at here the ILR transformation of your data. And it's here. Later on, we will export this to, so here are all ILR, magnesium, potassium, etc. Later on, we will export this to Excel. Now, let's transform for the CLR. CLR, click, and CLR is the only one, and this is important for you to know, that does not include the rest. Okay, so click and do not include rest. Click on silica, shift silica, and again click accept, and now you have the CLR2. And finally we get to the ILR, which is for me the most impressive and important method, because you can, as I said before, you can introduce geological data before processing the data. So what we're going to do, statistics, sorry, data, transformation, raw to ILR. We select all of them, including the rest, shift, rest, select them all. And we need to define the partition manually. This will take a lot of time. Well, this will take time. And I'm going to show you the first couple of procedures, and then I will stop and jump to the end. So you click on define manually, and you get this table. I'm going to reduce it a little bit so you can see it for the maximum possible. So remember that we have the elements associated by type of suites. So we have, for example, the oxidation suite is this one here. So it's from arsenic down to vanadium. Okay, so I'll go back to my table here, and I will select from arsenic down to vanadium. So select, I just click, and you see that the minus turns
into a plus value. So you will know, and you will need to note or write this down, that column A, the first column, the IRL1, correspond to the oxidation suite. Now, everything else that we're going to do, it doesn't matter. We just need to create all the combinations possible so we can jump to the second group, which is the base metals. So once you have selected these 5 elements, you click next, and then you select all. It doesn't matter which ones. We just need to combine everything except one. Next, select everything except one. Next. It's better to do it sequentially. You can do, for example, like here. I mean, it doesn't matter. It will ask you to select them all until you get only 2. And when you get 2, you select 1 and you click next. And you see it jumps to the next section of the table. So what you need to remember is that the ELR that corresponds to the oxidation suite is the ELR1. And the ELR that will correspond to the base metal, which is this group here, I'm going to select it here. This group here will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the 8th column. The 8th column will be the ILR 8 will be the column for the base metals. And you do the same thing. Select, 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 and select. And now you will start the other column, which is the base metal chalcophilic, and it will be the column 9, 10, 11, 12, 13, and so forth until you finish doing your transformation. Just come back here to the last selection, and as you can notice, this is why we have the rest here. This is the last group, which is the major elements. So you select them all except the rest. And once you finish selecting all the group, you click next and you are ready, you accept. And now that the partition is defined, you click accept again. And you will get the IRL groups. So now the last step is to take this data and export it as an XLS. I will export it as final data set. And also I will save the file as a workspace if in case I need to do more processing. And with that, we have completed the use of compositional data analysis. The only thing that you need to do now is to go back to your Excel table, open the final data set. We go and open the file that we just exported. Which is on my desktop. And we need to do some cleaning of the data. So the way it looks, it is first, you have your original data. Here, then you will have the data converted to the ILR. So what we can do to clean it up a little bit, you select all of them, and then you go to find, replace, and we start by replacing ALR period by nothing. Replace all. And then we do the same for
lower dash rest, place all. That's it. You have your data in a much better way. So you just need to select it, copy and paste it under your original table. Remember that we have the ILS correlation, ILS factor analysis, etc., etc. Do the same thing for the CLR. It's simpler. We only need to delete CLR, period. So CLR, period, replace all. And we have our data ready. Now, remember, this is the one that is more important. We know that column 1 was the oxidation suite. We don't need column 2 to 7. Delete. Column 8 was the base metal. And 13 was base metal chalcophile. Then we have the 18, which is the high field strength elements. Then the 24, which was the Re. Then the 38, that will be the Litho. And finally, the 46, that will be the major oxides. And we delete the rest. So that way we have our data ready to continue the process with Excel, the normal way you do your correlations and your factor analysis and everything else, and you will get the result that will be plotting in Surfer. And that will be the subject of our next Golden Droplets number 24. Until then, I wish you all health, both physically and psychological. Really, we need that. Have a great day.